Thank you. Yeah, thanks for that. Yes, anything you want, yes. Well, madam. Do we have to swipe like whatever? You have not had breakfast for you. Breakfast will be served soon. The idea is to really come up with evidence-based decisions that will inform policy. And what we are looking at is during the pandemic, COVID, there were so many disparities that were exposed, not only unique to Kenya, but to all over the world. So many studies have exposed these kind of disparities, either due to race, age, gender, and many others. So what we are looking at with our partner is to look at the similarities or similarities that will be through the evidence that will be provided through that study into how our healthcare providers benefited in terms of the services they provided in the unpaid and the paid, both male and female. To simply put, we are looking at how going forward be able to be resilient systems to overcome these disparities within the different counties. We are starting with Mombasa, Kilifi counties, hoping to go further to the other neighboring counties in the entire coast region. So muhimu wa hii utafiti ni kueleza kuwa wakati wa pandemic ya COVID kulikuwa hasa kitu gani kwa inafanyika katika wale wafanyikazi wa kiafya huko mashinani na pia hospitali, na kueleza kwa uhakika kuwa kulikuwa kitu kama wale ambao wanatoa huduma ya afya kwa wanawake na wanaume iliwaathiri vipi kihela, hata kwa kimawazo, na upande pia wa age, upande wa katika kutoa ile service. Pahali pengi palionyesha kwa upande wa utafiti, upande wa Ulaya kwa mfano, ilidhihirishwa wazi kuwa wale ambao walikuwa wakiumia zaidi, na ilikuwa katika media sana, ilikuwa watu of Asia origin or blacks. Hao ndio walikuwa exposed sana katika ile athari ya ugonjwa wa COVID, na mpaka sasa wanaangalia katika mbinu gani ilifanya wao kuwa affected the most. Na ukiangalia pia bara Hindi hivyo hivyo. So upande wetu hapa tunaanza kuangalia really wale walikuwa wakitoa huduma za afya, kitu gani, shida gani ziliwaathiri wakati wa kutoa shida katika kusaidia wananchi wakati wa COVID. So haswa hiyo ni kuangalia kutoka kwa hiyo utafiti mbinu gani tutaweza kuweka kusaidia going forward, policies gani tutaweza kuweka na kuzuia kueneza huduma afya kwa njia ambayo itaeleweka na ambayo itaweza kusaidia ambao wale wagonjwa wakiathirika. Na tunaomba isitokee tena mambo ya pandemic, but hii ni katika ile utafiti kutueleza vitu gani tunataka tujue kabla tujitayarishe kwenda mbele katika kupata kama tutapata magonjwa kama haya ya ghafla. Hizi equipments tumepokea ni katika kusaidia kuweza kuongea sasa na wale ambao watakuwa katika hii utafiti, wale community health promoters watakuwa katika wale kule chini wakichukua mashinani kuchukua hizo data na mbinu ya kuongea, na for example kutoka pale mpaka health facilities mpaka Nairobi, where partners will be set up na kuangalia zile tools ambazo tutazitumia katika kuweka the indicators, things that we are studying to be within those tools. So a kind of sharing the platform of information, sharing of what it is that the tools we are using, how they can be now used at the level of the community level all the way to the centers where they'll be now doing the analysis and the data capture. Na pia ni katika kusaidia kutrain wale ambao wako pale at the community level katika kutumia hizi vifaa na elektronikia
katika kupata data huko mashinani, na pia katika kutumia hiyo data huku juu kuweza kufanya decisions ama kuanalyze na kuvalidate some of that data back and forth. We are really building this project together, and the aim of the project is, you know, you all remember the COVID pandemic, right? So COVID pandemic hit many citizens, wherever you work, wherever you live, whether you got the disease or not. But the mitigation measures that the government had to take for the COVID pandemic also had a huge impact. And we are in the health sector, so this program now is looking at, is there a difference between female and male healthcare workers, not in relation to the disease, but in relation to their economic livelihood, their career. You know, have women and men healthcare workers, have they suffered differently from the COVID pandemic and all the mitigation measures, right? Because we want to know, and we want to collect this data in Mombasa, Kilifi, to actually address that question, so that we know for the next pandemic, because more of these will come later. We hope not, but we are afraid it will. So for the next pandemic, that the healthcare sector is better prepared, maybe, to take measures and to take actions in relation to the health sector. So this is actually the launch here today, and I'm very happy to be here with my team and to work together with the Mombasa County government with the health sector. 2 times 2 times 2, eh? Then Deborah conference speaker times 2. Logitech C290 HD Pro webcam, TV wall mount bracket, HDMI cable, 4-way power extension. So you have to. Where most of the projects are run. So we work with, and another thing I wanted to kind of emphasize, I'm not going to these areas that I just mentioned. So something I want to bring is that we always work with, I should also tell you that I've been an elected senator in my country, and I know very well I came from academia, and certainly I joined a completely different world, but I learned a lot. And we have to come to Mombasa and say we will do research on UBC.